In this lesson, we're going to learn the days of the week and the months in Spanish. Days of the week. Monday is lunes. Tuesday is martes. Wednesday is miércoles. Thursday is jueves. Friday is viernes. Saturday is sábado. And Sunday is domingo. A quick review. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now some sentences that are useful in order to talk about the days of the week. What day is it? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Today is Thursday. Ayer fue miércoles. Yesterday was Wednesday. Mañana es viernes. Tomorrow is Friday. Now let's go with the months. January is enero. February is febrero. March is marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. And December, diciembre. A quick review. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.